Everything around us is made of tiny particles called atoms. Atoms are the building blocks of everything. The anatomy of an atom. What goes on inside an atom? Elements were discovered by breaking down matter into simpler forms. Elements are substances that have only one kind of atom, such as an iron atom or oxygen atom. For example, rock, which is matter, can contain iron, oxygen, silicon, and carbon atoms, which are elements. As small as atoms are, they aren't the smallest pieces of matter. Every atom is made of even tinier particles called protons, neutrons, and electrons. The structure of each kind of atom is basically the same. At the center, isonucleus. Neutrons and protons are huddled together in the nucleus. The electrons form a sort of atmosphere around the nucleus. Elements are different from one another because each kind of atom has different amounts of these subatomic particles. For example, a helium atom has 2 protons, 2 neutrons, and 2 electrons. An argon atom, though, has 18 protons, 22 neutrons, and 18 electrons. A normal atom is balanced. In other words, it has equal numbers of protons and electrons. Many atoms, however, become unbalanced easily. Electricity is the result of atoms that aren't balanced. Each proton in an atom's nucleus has a positive charge. Each electron whirling around the outside has a negative charge. Neutrons don't have any charges. As long as the atom has equal amounts of electrons and protons, their charges cancel each other, and the atom itself has no charge. The number of neutrons is sometimes, but not always, equal to the number of protons. Many atoms have trouble hanging on to their electrons, though. They gain and lose electrons pretty easily. Atoms with unequal amounts of electrons and protons are called ions. An ion with too many electrons has a negative charge, and an ion with too few electrons has a positive charge. Negative ions share their extra electrons. They give them away to the atoms that need them. It's no coincidence that the words electron and electricity are similar. The flow of electrons is electricity. Lesson 2.1 The anatomy of an atom. Let's check what the words mean. Elements, 요소, substances that contain only one kind of atom and cannot be broken down further using ordinary chemical methods. Break down, 분해하다, further, 더 이상, 단 한 종류의 원자만 포함하고 있고 일반적인 화학 방법으로는 더 이상 분해할 수 없는 물질. Matter, 물질. Substances that have mass and take up space in the visible universe. mass, 질량. 질량이 있고 공간을 차지하는 눈에 보이는 우주의 모든 것. visible, 눈에 보이는, 볼 수 있는. nucleus, 원자 핵. the central part of an atom. 원자의 중심 부분. It contains nearly all of an atom's mass in the form of protons and neutrons. protons, 양성자, neutrons, 중성자. 양성자와 중성자로 구성되어 원자 질량의 거의 대부분을 차지함. subatomic, sub, sub는 뭐뭐보다 더 작은 또는 하위의 이란 뜻이어서 원자보다 작은 또는 원자 내부의 relating to things inside an atom or smaller than an atom. 원자 내부에 있거나 원자보다 더 작은 것과 관련이 있는. charge, 전하. an amount of electricity, 전기의 양 또는 전기의 성질. ions, 이온. atoms with positive or negative charges, 양전하 또는 음전하를 가진 원자. 잘못하면 발음이 iron, 다림질하다 또는 철, ion, iron처럼 들리겠어요? Hydrogen atoms are the simplest kinds of atoms. 수소 원자는 가장 단순한 종류의 원자다. Each hydrogen atom has just one proton and one electron. 수소 원자 각 하나는 하나의 양성자와 하나의 전자를 가지고 있다. Unlike other atoms,
Hydrogen doesn't have any neutrons. 다른 원자들과는 다르게 수소에는 중성자가 없다. An atom's mass is made up almost entirely from its neutrons and protons. 원자의 질량은 대부분 중성자와 양성자로 이루어진다. Electrons are so tiny that they have barely any mass at all. 전자는 매우 작아서 질량을 거의 차지하지 않는다. 자, 본론으로 들어가죠. What goes on inside an atom? 원자 내부에서는 무슨 일이 일어나는가? Elements were discovered by breaking down matter into simpler forms. 원소는 물질을 더 단순한 형태로 분해함으로써 발견되었다. Elements are substances that have only one kind of atom, such as an iron atom or oxygen atom. 원소는 철 원자나 산소 원자와 같이 하나의 종류의 원자만 가진 물질이다. For example, rock, which is matter, can contain iron, oxygen, silicon, and carbon atoms, which are elements. 예를 들어 물질인 암석은 철, 산소, 규소, 탄소 원자를 포함할 수 있으며 이들은 모두 원소이다. As small as atoms are, they aren't the smallest pieces of matter. 여기서 as는 뭐뭐일지라도 아무리 작아도 Every atom is made of even tinier particles called protons, neutrons, and electrons. 모든 원자는 양성자, 중성자, 전자라고 불리는 더 작은 입자로 구성되어 있다. The structure of each kind of atom is basically the same. 각 원자의 구조는 기본적으로 같다. At the center is a nucleus. 가운데 핵이 있고 neutrons and protons are huddled together in the nucleus. 중성자와 양성자는 핵 속에 함께 모여 있다. The electrons form a sort of atmosphere around the nucleus. 전자는 핵 주위의 일종의 분위기를 형성한다. Elements are different from one another because each kind of atom has different amounts of these subatomic particles. 원소는 서로 다른데 각각의 원자가 아원자 입자들을 서로 다르게 가지고 있기 때문이다. For example, a helium atom has 2 protons, 2 neutrons, and 2 electrons. 예를 들어 헬륨 원자는 2개의 양성자, 2개의 중성자, 2개의 전자를 가지고 있다. An argon atom though has 18 protons, 22 neutrons, and 18 electrons. 반면 아르곤 원자는 18개의 양성자, 22개의 중성자, 18개의 전자를 가지고 있다. A normal atom is balanced. 정상적인 원자는 균형 잡혀 있다. In other words, it has equal numbers of protons and electrons. 다시 말해서 양성자와 전자의 수가 같다는 것이다. Many atoms, however, become unbalanced easily. 하지만 많은 원자들은 쉽게 불균형 상태가 된다. Each proton in an atom's nucleus has a positive charge. 원자의 핵 속에 있는 각각의 양성자는 양전하를 가지고 있다. Each electron whirling around the outside has a negative charge. 바깥을 돌고 있는 각각의 전자는 음전하를 가지고 있다. Neutrons don't have any charges. 중성자는 전하를 가지고 있지 않다. As long as the atom has equal amounts of electrons and protons, their charges cancel each other and the atom itself has no charge. As long as 뭐뭐 하는 한 원자가 전자와 양성자를 같은 수만큼 가지고 있는 한 그 전하들은 서로 상쇄되어 cancel, 원자 자체는 전하를 가지지 않게 된다. The number of neutrons is sometimes but not always equal to the number of protons. 중성자의 수는 때때로 양성자의 수와 같지만 항상 그런 것은 아니다. Many atoms have trouble hanging on to their electrons though. 하지만 많은 원자들은 전자를 붙잡아 두는데 어려움을 겪는다. have trouble 동사 ing 뭐뭐 하는데 어려움을 겪다. They gain and lose electrons pretty easily. 그것들은 전자를 꽤 쉽게 얻고 잃는다. Atoms with unequal amounts of electrons and protons are called ions. 전자와 양성자의 수가
같지 않은 원자들은 이온이라 부른다. An ion with too many electrons has a negative charge, and an ion with too few electrons has a positive charge. 전자가 너무 많은 이온들은 음전하를, 전자가 너무 적은 이온들은 양전하를 띈다. Negative ions share their extra electrons. 음이온은 여분의 전자를 나눈다. They give them away to the atoms that need them. 그들은 그것들을 필요한 원자들에게 넘겨준다. It's no coincidence that the words electron and electricity are similar. The flow of electrons is electricity. electron과 electricity라는 단어가 비슷한 것은 우연이 아니다. 전자들의 흐름이 곧 전기이다. Super Student. Comprehension Quiz. Challenging. 1. What is true about the nucleus of an atom? A. It only contains electrons. B. Almost all of the atom's weight is in the nucleus. C. The nucleus has protons and neutrons, which make up most of the atom's weight. D. The nucleus is negative because it has neutrons. 2. Why does an atom become an ion? A. It gains or loses protons, making it unbalanced. B. It changes the number of neutrons in the nucleus. C. It has an unequal number of electrons and protons. D. It starts to generate electricity on its own. 3. According to the text, what is the main difference between different elements? A. They are made of different kinds of matter. B. They have different amounts of protons, neutrons, and electrons. C. They can be broken down into simpler forms using ordinary chemical methods. D. They all have the same charge. Small is mighty. Great job, everyone! Thanks for watching. See you next time.